goes into a 2-year junior apprenticeship where it follows doctors and works with doctors and learns from doctors and does also some treatment, and then goes into specialization for another 5 years under other consultants, learning, taking exams, doing very hard work, because as a resident, that is what we call that part of the training. You are like an apprentice and you have to be there all the time. Very hard work for another 5-6 years before you can be called a consultant. So it is really the pinnacle of your field. If we say somebody is a consultant in a certain field, that means the person is in the pinnacle in that field and is recognized as an expert. And we have here Dr. Jabang, who is a consultant neurosurgeon, one of the very complicated fields in medicine. So we are really very honored to have him here, as we said the last time. He is a very, very busy man looking at all his responsibilities, but he has agreed to come here and take this 1 hour and give it to our viewers to explain to them some of these issues that we deal with in neurosurgery. So we thank him very much for being here once again. But before we go into the program today again, I will remind our viewers that COVID-19 is still here. We're still wearing our masks, mainly because we haven't vaccinated most of the people in the country. Maybe by the time we have enough coverage like UK, Dr. Jabang, maybe I watched a football match in UK yesterday, everybody was without a mask, but because 70 or 80% of the population has already been vaccinated, we cannot afford to do that here, because if we do, we might well get another wave. So please remember the disease is still around, and we risk having another wave. And please remember to go and take your vaccine if you have an opportunity to take the vaccine, because the vaccine is available. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne ñu ngi leen ko di indil fii nii semaine bu nekk bi si londi di ci waxtaanee seen wér-gu-yaram. Week bale passé nag ñu amoon fi benn gan boo xam ne gan bu màggala si ñun, muy Dr. John Jabang, nga xam ne moom xam-xamam dafa màcc ci feebar yi nga xam ne mooy dal yuur bi ak lépp loo xam ne moo ñoo jox yëg-yëg si suñ yaram. Waxoon nañu lan lay def, waaye moom ci matière am daf ci màcc bu baax a baax, parce que moo tax ñu ko ooyee consultant nag suñ ko waxee mosoon nañ ko waxtaanee fii nii, mooy docteur bi nga xam ne bu mu jeexalee school ba pare dem na ci university bi, te balaa moo dem ci université bi dafa war a nekk koo xam ne dafa passoon pass bu baax a baax, parce que soo amul pass bu baax doo mën a dugg ci université bi def médecine. nga dugg nag def médecine nga jël juróomi at, matière yu bëri ñetti at lam laa jël, yenn yi ñeneenti at, waaye jàngi docteur dina la jël juróomi at wala juróom-benni at yoo xam ne di nga ko jàng yu métti soo si jógee am yeneen ñaari at yoo xam ne dañ ne sax nekkaguloo docteur bu mat, waaye da ngaa liggéey ak yeneen docteur yi ñuy laa teete ba nga xam ne ñaari at yooyu noonu jeex na, ñu ne nag kii ne docteur bu mut la, waaye loolu nag taxut sax ñu ne sa xam-xam màcc na ci benn ci matière yi. di nga demaati nag jàngaati yeneen juróomi at yoo xam ne di nga liggéey ay docteur yu mag a mag di def yow sa boppa liggéey bi, mu nekk lu métti loo xam ne di nga ci jaar juróomi at wala juróom-benni at, yenn yi sax juróom-ñaari at balaa ñoo wax ne yow égga nga fu ñoo waxee consultant. kon kii ñu am fii nii tey moom John Jabang la tudda, Dr. John Jabang, moom égga na foofu noonu si matière am nga xam ne feebari yuur yi nga xam ne opéré moo ko faj si la nekk. waaye nag balaa ñoo ñëw nag ooyati ko tey dinañ leen wax ne feebar yi boobu noonu ñuy waxee feebari Covid mu ngi fii ba léegi, jeexagul.
te nit yi war nañu fàttaliku loolu noonu ba nga xam ne ku nekk ñett yooyu nga xam ne ñuy daan wax ñuy koo def lu ci gën a am solo nag léegi nii mooy ne ñu jël péngu bi nga xam ne mu ngi fii nii ñun ñëpp ñu jéem ñu jël ko parce que moom laa doon di wax docteur Jabang léegi nii ne soo seetaanee football yi nga xam ne mu ngi dox Europe léegi nii kenn solatut masque lu tax nag solatuñ masque nekkul ne feebar bi sax moo dem de waaye ñoom ñu ci ëpp ñëpp ñàkk nañ lañ ñun nag fii Gambia ñun ñagagum léegi nii foog naa ne rombagut sax téeméer bu nekk fukka yi te war nañu egg juróom-ñaar fukka wala juróom-ñetta fukka balaa ñoo jàppane ñu ci ëpp yëpp ñàkk nañ leen léegi ba nga xam ne feebar bi tam du mun a tee ñëw bu am doole ci biir dëkk bi kon ñu ngay ñaax nit yi pour ñu dimbale ñu ñun ñi nga xam ne ñàkk nañ ba pare ñoom itamit ñu ñàkk ñu mun a egg foofu noonu nga xam ne man léegi dinaa mun a di ñëw sumi suma masque bi di waxtaan ak yéen ñun ñëpp duñ amati jaaxle daal nu maa def rek mooy dinaa bàyyi docteur Jabang tey Kadijatu nekku fi dafa xaw a tawat tuuti waaye docteur John Jabang comme niñ leen ko waxee woon rek last time dégg na olof bu baax a baax xam naa sax moom ma gën a dégg olof dégg na tamit mandinka bu baax a baax so duñu am problème tey dinañ mën a waxtaanaa suñ nit yëpp dinaa bàyyi rek docteur Jabang mu nuyoo ci làkk angale su paree lu ñu wax nii yëpp nag mu jéem ñu ko tënkal ci làkki mandinka ñu door a commencé nag dugg ci waxtaan bi docteur Jabang jërëjëf. Okay, jërëjëf Dr. Jah. Thank you so much, Dr. Jah, and thank you for the invitation once more. Like I said, moments like this occasion us the opportunity to recognize our, what we call in French, maîtres. You know, maîtres are your tutors and your teachers. And so I just want to say thank you for everything that you've done for us, and also thank you for this special invitation. Having said that, badingol Dr. Jah min fonu jan domante pour doron safo mandika counto e wala nyinti ko sa min lon ko ka fumi ko coronavirus abijanne hanibi ha e ni sar loftano ta bijele mol bijele min lon ko ya soto e dol bijele min lon ko nyol fanan tutato e barabe min danika mole don pour mole ya faham e vaccination o nyimbe kerinne e andum bayri mol na vaccination o nyin soto lembe mol be kerketo danila pour mol c'est ta is vaccination o nyinke kuma fo jami lon ka kuma ta baka ko bi ni premier sip jibe ika mol jet stadium mol kono England and ibuka mask dum mune wo sabu mi wo sabu wala nyinti ko mo jamal nyum mol kono yela pengo nyintale andum tol ngalon ne ko kemo kono ning tan woro mbade tan woro la kata fo tan sey mume yata woto ikana min solati bawol ka fumi ko hard immunity wala kana soto woto sa sanyin hana murunta na wo sate kono abu kana sembo soto bo nyam woto be mobe kere danila vaccination o nyimbe damin imari seta yata yo mansakunda fanan ila jaral bunda ka fumi ko Ministry of Health e silol min wala mole silol min lon ko WHO min dunia bunda min marin jata kendia kola yo silol min wala mole ko mol ke la masque dum e mol ka jamfanyola demanding e kole min lon ko kamin fon la radio kono television to e manya na kaminuke pour que sasa nyim bay insen hakilo tu wala bake nkaneke e bajira sasa nyi jamfam molla ay nyum ko mo soto pour nga futandi mbading manding kala moy lalla janni be naka caanyum kono. Thank you very much, Dr. Jabang. Last week, you started talking to us about Spina Bifida. Yeah. Luckily for us, this month is Spina Bifida month. And it is the month that we remember and we tell people about Spina Bifida and raise awareness about Spina Bifida. Yeah. A very, very interesting thing. And I can tell you that a lot of our viewers had called in to give very good feedbacks on what they have heard, and they want to hear more. So maybe today is an opportunity for you to go more into the Spina Bifida issue, and then as you suggested, we also can touch a little bit on brain tumors before we come next week and talk about something very important that you said now, which is epilepsy, which also carries a lot of misconceptions in our community here, and people attribute a lot of things that may not be so to people who are epileptic. But let us concentrate on Spina Bifida. So if you can just remind us about it, what exactly it is, and maybe you can give us some more information on it that we may want to know. Okay. Yeah, so thank you very much, Dr. Jah. The topic for discussion today would be Spina Bifida. So Spina Bifida, like we discussed last week, it's a birth defect.
And when we say a birth defect, that means somebody is born with it. The person is born with a defect. And for the person to be born with the defect, it means that something is missing during the formation of the baby in the womb. We all know, I mean, whether you go to school or you don't go to school, that a child is formed in the womb. And that formation takes various stages. And during those stages, the head is formed, the spine is formed, different parts of the body are formed. However, there are very important formations that occur at the early stages of this child. And part of these formations are what is responsible to form the brain and what is responsible to form the spinal cord. Now, when certain elements, a good amount of them, we'll talk about it, one very important one is called folate. When that is deficient, then there is an abnormality in the formation of the spine. And this abnormality in the formation of the spine will therefore lead to a child being born with a swelling on the back. And that we see very often. You see a child that is born, he's got a swelling at the back. Some that are very other types that may still within the same category, they may even have a swelling at the back of the head. But today we are concentrating on what we call spina bifida, and the other terms are meningocele, myelomeningocele. Now a child is born and he's got a swelling at the back. What you would ask the question, so what is the importance of just having a swelling at the back? The swelling is just not a simple swelling. Based on their classification, most of them are born with severe forms which are called myelomeningocele, and those are swellings at the back that will now involve the nerve, the neural tissue. And when that swelling at the back involves the neural tissue, then that now leads to this child not being able to walk, not being able to control his or her urine, not being able to control his or her stool. And that is serious. Very serious. Because this child goes on for the entire part of his life really not being able to attain these things that I have mentioned. So as a result, one of the most important things when we are doing spina bifida management is the prevention. And last week we've talked about the research that have been done long time ago that have shown that women that take folic acid during pregnancy, those are some of the red tablets that they give to you, folic acid during pregnancy, it has been found to really reduce the incidence of spina bifida. Therefore, spina bifida has, we can say, is proportional to, or we can say spina bifida is linked to a dietary deficiency. And last week we had said that if you look at it, some countries now, so what they do at the beginning was they supplement women of childbearing age with what we call folic acid or folate. However, other countries have gone even further. Instead of doing what you call supplementation, they now do what is called fortification. And in fortification, they use the food that is most common for that food, and they put in folic acid, so you don't even need to buy it. So in those countries, they've seen a dramatic decline. However, we have not yet seen that because we are still dietary insufficiency, and also, of course, because of that, I mean, lack of knowledge about this disease and so many other factors that obviously may contribute towards it. May I just come in here? Yeah. I mean, folic acid, is it really expensive? Folate? So it's not even expensive. It's one of the cheapest medications, isn't it? And I think in most of the antenatal clinics, it's free of charge. It's actually given to them free of charge. So, but I think the catch is, when do women start using folic acid? Exactly. That is the catch. That is the catch, yeah. People always start using folic acid, of course, when they realize that they've missed their period, and 1 month, 2 months. And at the time, the pregnancy is advanced. It's already advanced. Yes. So once you know that you can be pregnant at any point in time, the best thing is just take the folic acid. Where I was going was that, I mean, it's not expensive. That's right. It will not harm men. In fact, it will even benefit men. There are lots of benefits for folic acid to men. Yes. And one way, if it was going to be a policy in the Gambia, one easy way would have been, if we are importing rice, we just tell the people producing the rice you bring to Gambia, put folic acid in it. That's right. So everybody gets the folic acid. You're not harmed by it because like most other supplements and vitamins, what you don't need, the body expels it. That's what right. you need, the body uses it. Keeps it. So that could have been one way of us dealing with it. So maybe we should start thinking about that. Oh yes. So you see, like we keep discussing,
the great movers of health are really outside health. Yes. So you just need a good policy. Exactly. And that policy comes with various things. Like I said the last time, I'm aware that in South Africa, they've been able to fortify one of their foods, one of their staple foods. In the western parts of Africa, I'm not aware of any country. And I remember the last time also I'm saying that there are a lot of research that is now going on when it comes to moringa, which is obviously the nebedae. Yes. And people have said that it contains a lot of folate. Acid. The advice is that you don't take it and dry it under the sun, then you lose the folate. Of course. Yeah. But then, like you said, and I agree with you, I hope this is taken up by, obviously, NANA. There is NANA here, Yes, yes. alongside with the Ministry of Health, to just see how we can, in terms of policy, ensure that every rice that comes to the Gambia is fortified with folic acid. That would be great. Yes, just like we are fortifying our salt. I know that now we are fortifying our salt with iodine. With iodine, that's and that's right. why we don't have as much goiter as some other parts of Africa, where how they get goiter in the Gambia, because we're doing that. But that's a very great thing, and I would again implore on you, if possible, to summarize this, both Mandinka and in Wolof for us. Okay. That will be great. So, mbadin jibe lan go min fokam bi wolem ikafo sasa mi ko Spina Bifida loku min tambita na fole ko nyimul sasa leti yemul ko me tol fangol soto man account ani surwa kan fana yemol ni ka fu mun Spina Bifida ma to soto bare mo jamali nyin sasa soto le andu mo jamali nyin sasa lo ne sasa nyi munati sasa nyi wolem aka bonan dindingol le bala e kaji ne dindingo wulu ay yito sota koma wo yito dum amanke yiti 15 cent katu isa yito sotono e balo bala yito sono dula do to wo e kiti 15 cent katu amante lanjurla bari ni yito nyim aya sifa fulale soto a sifa folo ase lanjurno fulanjango wo bi ke lanjur yo mune kanyi yito natne ka fo mi ko Spina Bifida tibabul ka fo le ko e bad defect wala minti ko dindingol na ka wulule e katu ngalon ne ko kono ku jamalle katara kono yo nindingo nata folo ngalon ne ko aka develop le asina kungo soto ayna singol soto ayna kuwo soto yo wo development sifa nyin kono min kake Spina Bifida wala minti ko ika fending soto le min lon ko ka manki min nka fo mi ko folet ika manki wol ni mankita wala bajala ko ila kokulo nyin anyanta nala nyama ay dada nyami abukana dada wo nyam yonin kokulo nyin fana manna dada wo nyama fasol yemi lonko wolle katambi wo kokulol kono wo fasol fanan kana dum wo tiñaro le kono yonin fasol nata dum wo tiñaro kono wole katinna bayra ka jama ka ke akatara koleto duma teto asina singol muta dindingol nyini se wuli isingol manta fe mo fennol fulanjango hanya muni landi sinkan ita kalamutala sabanjango jalamuto nyi yana ke ye problem oti ite la jalamuto mutala no kendeke sumunani wo abetarla kanale don wo nyama kamoto ta fanan wo nyama yo nganin sasa jangalon ko asasa kolembalem yo nyin koliyale ya tinna mbafo kam mole comme ning ayata wato ni kata loptano to ni kono wele kata loptano to borol bije min lo kam kaminu dila vitamin dol bije kam ka fum ne ko folic acid jama wala ka wo bor wuleri ngol ti dal kamin di mol wol mu borol le ti yamin lonko nyin diro nata kiskisiro nyata itandile aya foko ning ayata mo keme nyanta ka nyin sasa soto ye nyin boro ta nyanta ka ta nyami kata mo tangorora ise wo be tankanole nyin sasa nyin woto wala yatina andum nata jele ko ning atra moy nyin soto andum aya asifa soto yimil lon ko min jawyata wala jarro kol ya batale wo amu kukulum balati yalon amari la wululatu kata be kala dindingol tebil lon ko man tamono la amantala jalamuto mutala non kuke yo kamoto tafana fayta fay keba ya nyin ko be bala so walatina mbe mwafula moye dal ni be nyum borol tala ka beti ala pour yeta juna ni ya lon ko ite o kay ise kono tano wati abeti atale pour yikatra nyum bolta bari amanke bor ke saf ko paracetamol lem bari a vitamin malem pour yisata kana murun kuwo kono ning atara nyum ko keta molla aka ke nyaadi le aka opere le opero nyin ala dalilo mu kilinnati
yitoñi min bije pour isa murundi ya soron katu ni ma murundi ya ma soron ase tano fo ñaato ay so yo na sota dum ko mu kudolti opero dalilo mu wo ku klinnati andum fana ngajele ko je mol fana minu opere juna wol fana jama wolle ka feseya soto demanding wati dol ha bari pour jama ya lon ko nin ayatara ko fasol tatale foy mu meti ñaata opero ma wodada ha katun kamol jele min lon ko hanin tol fon lenge opere o wati dol bayri mbuka opero kenun jandole min ko opere Dakar le yoy nata nangi ko mole ko ha dindugo nyin kabri ya opere hani bi amantama tenni hani katu aseke mol ni mansi ka foye opero dalilo munati ha to opero dalilo wala minti kadula nyinta ka suki andu wat dol fanan ni dula nyin suki je nyin fanan se burno ay na kumoto je kumo nyin fananta ya opere bare min fola mole wala minti ko nyin sasa nyin abe momo min akakele nka operate jan ha sanyi amanjari ka fuke laf kata dula dol to pour mol ya operate hani abe janne sakatuma sanyi lamin keta hope nso la kumofo itolle ka dindingol mako yi pour que sponsor ibaje lancer mako yi fanan pour se offert bare itol fanan ha wati nata demanding covid fanan nata mako ro nyi manna sembo soto bo nyambar hani bi ibe murun kan nanne pour doron ka dindingol mako yi nse offert woton se min fo kuma surunto wala nyinti ko Spina Bifida sasalem yamil lonko sa operate no ku yemi lon ko nyanta min kelala fanan sa keno jang bar min gena kuma yata to wala minti ye fan tankala ibe fan tankala la nyaadi le ni lon ko ite im solte mi lon ko se kono tano wati ka fo nyimmi ko folic acid etc kata. Thank you. So maybe again in Wolof before we move forward. We move forward. Okay. Yes. So mbokay luñ doon wax ci soose ak English rek mo nekk feebar bu ñuy wax Spina Bifida comme ni ma ko waxee rek Spina Bifida nekk na feebar boo xam ne olof daal moom xamuñ tur bi mbaate ñun fii daal xamuñ tur bi daal si olof waaye feebar boo xam ne la xale yi dañ ko dee am judduwaale waaw feebar boo xam ne nag dafa dee door buñ ëmbee xale yi time boobu la dee door te dafa dee teel a door waaw feebar bi nag naka la dee feeñee si xale yi mooy feebar boo xam ne xale yi dañ dee am niiw seen gannaaw waaw gannaaw gi yeneen saay mun naa nekk si baat bi yeneen saay mun naa nekk si gannaaw gi yeneen kay si mun naa nekk si ndigge bi waaye lu si gën a bëri luñ si dee gën a gis moo dee nekk niiw bu nekk si ndigge bi waaye nag feebar bi dafa am ñaari façon dafa am bu nga xam ne dafa garaaw ak bu nga xam ne nag boobu garaawul bu nga xam ne nag garaawul boobu dafa dee nekk niiw boo xam ne ndox kese rek a fa nekk waaw xam nañ ne yuur bi dafa am ndox digg gannaaw gi dafa am ndox benn ndox bi la tubaab yi anglais ñu ne ko CSF good léegi waaye am na bu nga xam ne nag boobu moo garaaw boobu néewi bi dafa dee indiaale tamit yàqu-yàqu boo xam ne mooy nekk si sidit yi te yàqu-yàqu boo xam ne moo nekk si sidit yi waxoon nañ alterneng passé ne boo xoolee doomi aadama ak lépp lu mu mënta def daf ko dee jaarale si sidit waaw sidit yi parce que xaw ma sant ñun nañ ko waxee woon fii nii mooy nerves right dafa mooy nerves waaw waaye ñun nañ ko waxee dafa mel ni rek mooy electrical network la am waaw body bi electrical network la am comme bi su nekkoon ne time bi nga xam ne téléphone yi ñoo def nii ci line bi dafa am ay line yoo xam ne moo jokkale yuur bi ak tànka yi ak loxo yi ak bët yi ak gémmiñ bi nga xam ne looy munti def rek dafa war a jaar si jokkoo yooyu noonu jokkoo yooyu nag moo dee jaar ci digg gannaaw bi te su nekkee ne léegi feebar boobu noonu nga xam ne néew bi nga xam ne moo nekk si digg gannaaw bi jokkoo yooyu ñu ngi fa jaar mun naa dog jokkoo yooyu nga xam ne léegi nii jokkoo du am diggante yuur bi ak tànka yi sebenukaay bi du amati jokkoo yooyu noonu yëpp mu yàq ko comme na ko waxee nii rek waaw jërëjëf foog naa illustration boobu daal ku nekk jàpp nag so léegi nag da ngay gis ne loolu bu amee nag dafay wàññi yokkute bu am mana ci xale bi parce que loolu mooy tax comme nga ko waxee rek yow dem nga connection bu nga xam ne moo fa nekk yàq nga connection bi léegi boo demee nga laal xale bi nga dugal tànkaam bi si safara parce que dafa war a jaar jógee foofu dem si yuur bi xam ne place yi nangam dafa am safara yónniwaat beneen boo xam ne moo war a wax tànka bi ne génnal foofu waaw léegi bu fekkee ne loolu dafa yàqu ci gannaaw kooku du ko yëg du ko yëg saw bi tamit di same thing
dem tamit kama du ko yëg te ñii la ñooy dem ba ñu mag waaw ci ñu nga xam ne nag dafa garaaw loolu nag mooy nit waaw léegi nii nit koo xam ne mënut a téye sebenam a ngi génn time bu nekk waaw nit koo xam ne mënut a téye kamaam dem ba mag te mënut a téye kama bi time bu mu toogee rek mu ngi génn di siit si moom kooku noonu kon dundaam dina jafe de waaw dafa na xari bu ñu nekkee xale nag parce que lu dee xew moo dee nekk ne xam nga bu ñu nekkee liir moom tu dee problème waaw parce que mu ngi sol naka la pampasam yi mu ngi sol ak daay pasam yi ak lii yëpp soo duñ ko dee teel a yëg waaye naka lañ ko dee yëgee sax ci liir yi bu jooyee rek dem na gis nga ne waaw dem na kama mbaate saw na si boppam nga xam ne loolu normalut waaw nga xam ne lu ñooy wax sphincter yi waaw xam naa sphincter daal docteur Dia mu fa moom mun na koo parce que moom si man ci dama ko dee jël rek docteur Dia bang ci the things that are available lu nit yi mën a understand man sphincter nu ma ko dee waxee fii mooy comme mooy bunta rek mooy place boo gis ne dafa am lu faa génnee ci yaram bi dafa am bunta boo xam ne day tëju time boo soxla pour mu génnee nga ubbi bunta bi waaye bunta bi nag su nekkee ne tëjeekaay bi baaxul bunta baa ngi ubbi every time da ngaa gis ne dafay génn rek so moom noonu la mel waaw parce que da ngay gis ne nit ki comme booy dem kama bunta bi dafa tëj waaye nag ngelaw sax suy génn bunta bi dafa tëj yow mun ngaa tëj bunta boobu noonu waaye bunta boobu nag soo ko munta tëj lu ñëw rek génn waaw boo saxatee rek mu génn waaw kon xale yu ndaw yi nag ñu nga xam ne liir lañ noonu lañ tamit lañ ko dee xamee si ñoom te loolu buñ ko gisee ci ñoom nag dañ dee wax ak seen waajur ne ah kii feebar bi la am lii la tekki pour faj xale yooyu noonu faj bi moo nekk lan néew bu ñu am seen gannaaw il faut nga tëj ko defar ko bu baax waaw parce que boo ko defarut bu baax nga tëj ko néew bu demee ba si kanam mun naa buna te bu bunee rek indi na doomi jàngoro si biir te doomi jàngoro bu duggee si biir nag faj bi nag dafa naxar waaw boo beneen wax la léegi loolu moo tax nag ñu koy tëj waaye léegi nag boo ko tëjee nag comme lu ñu dee wax nit ñi tëj bi rek nekkut ne léegi tëj nga ko dina do déedéet parce que bu fekkee ne moom sidit yi yàqu nañ kon yow tëj boobu noonu indiwut pour xale bi daal mu dox déedéet tëj bi nag baax na léegi nag luñ gis ci affaire yi seet ci xale yi moo nekk ne ñu nga xam ne dañ leen teel a opéré tamit ñoo dee gën a am yokkute waaw su ñu nga xam ne nag teelu leen a opéré loolu moo tax nag léegi si adduna si lu nga xam ne loolu lañ recommande waaw mooy xam-xam daal lu mu woon mooy bu juddoo tey balaa mooy am ñaari fan nga opéré ko léegi sax am na yeneen dëkk yoo xam ne nag ñu ngi def opération bi si biir yaay lu ñuy wax fetal surgery am na ñu nga xam ne dëkk yoo xam ne nag ñu ngi koy def ñun nag aguñ si waaw parce que loolu dafa soxla lu bëri waaye nag ñun nag chance bu ñu am tamit moo nekk ne tey boo demee si dëkk yu bëri yu nga xam ne ñoo nekk si Afrique jant sow duñ leen dee teel a opéré parce que lu tax parce que pour teel a opérer liir pour opérer ko da ngay soxla nga am lu ñuy wax anesthésiste ñu nga xam ne dañ baax dañ mun a waaw nelawal liir parce que liir ak mag duñ benn so da ngay gis nag dëkk yu bëri Afrique ñoom tamit duñ leen dee opérer parce que dañuy ragal ñu opéré leen ñu am si problème ci biir opéré bi si boppam parce que amuñ ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci nelawal ñooñu waaw exactly so léegi waaye ñun nag locally nag am nañ chance boobu noonu so da ngay gis dafa dee dépend rek si xam nga waxtu bi ak yeneen waaye nag bu ñu amee liir bi once bu ñëwee rek mun nañ leen programmer pour ñu mun leen a opérer. dama bëggoon a laajte rek xëj na ñu waxaale ko tam ci anglais mooy ndax ñi nga xam ne dañoo def scan fii dañ dee mun a seetlu ne kii nii balaa moo juddu sax ñu wax la ne yow kii nii am na feebar sangam nga xam ne ñun dinañ préparer suñ bopp balaa moo juddu. daf dee am waaw dafa dee am. loolu lañ dee waa fetal anomaly scan waaw anomaly scan nag jigéen bu nekk nga xam ne da nga ëmba. waaw benn yoon once or twice at least war ngaa dem ñu defar la ko scan boobu nag du ñëpp a ko dee def. waaw parce que dafay soxla ku nga xam ne tamit. moom tam xam na liggéey bi ci loolu. waaw xam-xam bu baax ci loolu pour mu mun a gis xam ne kii dafa am problème bi fii o luñ waxoon lundi bi passé ne kii dafa am problème si boppa
fetal anomaly scan baax na torop te da ngay gis nag loolu buñ ko amee si booba la ñu mun a plan kii naka la mooy ñëwee si àdduna si ndax dinañ ko bàyyi pour moo si normali lu nga xam ne loolu duñ ko dee def o dañ koy plan ñu opéré ko da ngay gis ñu mun a am xale bi mun koo opéré te loolu nag buñ ko gisee nga wax ñu da ngay gis team bi yëpp dina pare waaw ku nekk dina xam ne waaw bés sangam dinañ am opération te xale bi lii ak lii la am waaw te bu fa jógee nag fii la war a dem bu fa jógee nag war nañ koo plan pour ñu mun koo opérer kon ñu ngi wax jigéen yëpp képp ku nga xam ne da nga ëmba baax na torop pour ngay def fetal anomaly scan wow. It will be good to say that both in English and in Mandinka also. Yes. So, mbe min fokang Dr. Jaye nyininka ro minna kuma yata bake ka foko funing atra muso ay konota fok min kono nyim kono nse sasa nyin jeno je bam kay ko ha sasa nyin se jeno jele bare amanke mobile kaje anda amanke fanan doctorol bele kaje tibabul kafu ko fetal anomaly scan muso yemi lonko e kono soto ike scan le ha comme yita ok moye jibe ay scan ay wo kono jibe di ngo nyimbe nyaadile ay scan wo scan wol kono scan clean bi jele ka fum ye fetal anomaly scan wolem scan ti yemi lonko alafta kamin jibe ka jibe fodi ngo kono nyin kono aman sa soto yemi lonko sa jeno e wodu mobe bu ka woje ha so abetiata bakele pour momo yemi lonko ye kono tale ni scan ya jibe ko dingo nyimbe tala kedata bitata nyinin karoke ha andu ngalon loftanol kono je ka sotole nyinin karoke do fetal anomaly scan o ila doctor ni la gynecologist ini wole be nyokan wo se wo keyenole aya jibe katu mune kuma ayata kono na yake aya jibe ay sasa nyinje wo wato lense wuluwo nyim planie ha nsa long sa fo ko hani nyin ita wulu no anyama mate nyindongo e opero le betiata woto wadol fam wo betiata pour ite aba katu ning atara sasa dolle mi lon ko min ko kumol warandi yetara timoto yakata nyawo mota lon na barkatu watu dindu kumole wartanda te funtila nan anyanta funtila nan dami kata kumo warata ifango ni yesetuno wo ko kono so ning fetal anomaly scan le memi lonko abetiata bake andum ba fala mobe yake the question that Dr. Jaa asked is a very very important question, and this question is, as you've heard, can somebody who has spina bifida be diagnosed when the child is in the womb? And the answer is yes. And we said that it's not everybody that is able to diagnose that, because it is usually those that are well trained, all right, in specific areas. Most of the gynecologists, obviously, that are well trained in fetal anomaly scans, they can do it. And that is why it is very advisable for every woman who is pregnant at least to have a fetal anomaly scan, where your gynecologist or your radiologist or whosoever who is very, very experienced goes through to actually look at every organ of your child and be able to identify that this child has this problem or has that other problem. Why is it important? It is important for few reasons. One, it is important because it helps us to plan your delivery. So when I say us, I mean the gynecologist. Of course. Yeah, I understand. So it helps the gynecologist. It's a team, you know, we are all together in it. It helps the gynecologist to plan your delivery. And then we can discuss with the gynecologist and say, no, it wouldn't be advisable for this patient to just deliver normally. Okay, but it will be good for this patient to have a cesarean section. That's one. The second thing also is that it helps us to take care of the child at a very early stage. Because once the child is delivered, then we know, oh, this child is delivered. We are all in the picture. He needs to go to this place. And from that place, we need to now take the child for kind of an operation. And the third thing, which is important for the mother, is that when you do these scans, at least the scans help you. And you know, if you have a child with a very, very big head, and then you now go into labor normally, you can even lose your life. Of course, in that. Of course. So it's important that these things are done. Yes, thank you very much. We are already halfway. As usual, time goes very quickly, but maybe we'll delve a little bit into the brain tumors, because it is very clear that the most important thing with this thing is that we should prevent it. I think that is my take-home
from what you're saying here, is that prevention in this case especially is better than cure, because once it is there and you have the nerves affected, then it's a lifelong of problems. I've heard of Spina Bifida Occulta. I just wanted you to mention a little bit about that, and whether it needs treatment, and how do people recognize that my child doesn't have any swelling, but maybe there is also a defect in the neural canal. Yes. Yes. So Spina Bifida Occulta is basically another variant, another type of Spina Bifida, and the term occulta is basically means hidden. Hidden. Yes. And so that means a child that has a Spina Bifida, but it's kind of hidden. Yes. But usually there are telltale signs that you see. So sometimes you see a child that is born and he's got some kind of what we call a tuft of hair, Yes, right? Yes. Just at the back. So that is a suggestion that there is something inside. Sometimes the child is born, he could have a small swelling, but just looks like a lipoma. Yes. And it's not the typical, meningocele or That's something. big one, yeah. That also is a sign to tell you that there is something right inside. Sometimes we see very funny things, right? You could even see someone that is born with a very small vestigial stuff that looks like a tail. Yes. Yes. So all these are small signs that are suggestive of Spina Bifida, but they are not the bigger Spina Bifida, just like you said. They are the Spina Bifida Occulta. They are actually the hidden types. And usually, a lot of them, they compatible with life in the sense that the person is able to walk, the person is able to do a lot of stuff. But there are some of them that are very important to note, because they would affect people when they are starting to grow up. Older, Yes. So how do we recognize them? When your child is born, it's good when you check the back, just check for any of these signs. You see some different colorations that is not normal from the other side, you should suspect it. You see what we call the gluteal fold. If it is deviated on one side, that is not something that is normal. You don't need to get so much worried about it. But again, just understand that it is a stigmata that is pointing you to something that is probably inside. A good number of them, you go with your life and you live with your life. But there are some of them where you would obviously need some surgical procedures. Yes. So maybe the important message there would be that if you see something like that in your child, maybe you should see the doctor at least to reassure you and tell you, okay, it's okay, don't worry, just observe it, we need to do something about it. That's right. That's great. So what we will do, Dr. Jabang, if you would permit that, maybe give you 5 minutes to just open up the topic on brain tumors, and then we will open the lines. I know very soon they're going to warn us that time is running out of us, but if we can do that in English, and then we can take Mandinka and Wolof, and we take it from there. Yes. Okay. So thank you so much. So this is a very big topic. Yes, indeed. When I'm sure Dr. Jah has discussed in this very place cancers, he's talked about prostate cancer, times without number, bladder cancer, all that. Every part of your body can develop a tumor, like you said the other time. So when you look at the head itself alone, every part of the head can have a tumor. When you also get to the brain, every part of the brain can have a tumor. Now, that said, it is important to understand that the tumors can develop from every part of your brain. So that means if you look at the whole head as a whole, we can divide all the tumors, into primary tumors, meaning tumors that are originating from the very same place, and secondary or metastatic tumors. And we'll start with the secondary. The secondary tumors are those tumors that come from different parts of the body that travel to the brain, and that we see. Their management is different. Their treatment is different. So somebody can have a tumor of the skin. In fact, the fastest tumor that goes to the brain, the fastest, when you look at all the tumors, not the most common, because it is not very common, but the fastest that travels straight to the brain is melanoma. That is the tumor right on your sometimes your skin. on the feet, on the skin. Right. Yeah. And it is the fastest. The people that have it,
the proportions are very high. Of course, we read and we hear of the famous Bob Marley. Yeah. That's right. Bob Marley, that's what killed him. Yes, and that he's got a melanoma, and then he's got metastasis to the brain. And of course, we have also seen a patient, I think, throughout my practice in the Gambia, I always saw one. Yes. That we would say is a melanoma, and that was diagnosed. So, from melanoma to prostate, to different other parts of the body, you can always have a tumor cancer that then moves to your brain. They are difficult to manage because we are talking about metastasis. And usually in metastatic disease, and sometimes also they can get to the spine. Yeah. We don't say, we would say they are a bit difficult to manage in the sense that because some of them, they don't only need one modality of treatment. Of course. Yeah. They need various modalities of treatment. They need a surgical modality that you go and you operate, but they also need radiotherapy, chemotherapy. And chemotherapy. These three. Unfortunately, we have only one in the Gambia. And I think with the breast cancer awareness and the cancer whatsoever, there's a lot of work that has been done to see. And I hope that with time, we should be able to have these things. So coming back again to the classification, you have those two. Then you have the other type, which are the primary tumors. So in the brain, when we talk about the brain tissue itself, the brain tissue has various components. You have the glial tissues, you have other tissues that are there. Among the glial tissues, which are actually would refer to the primary brain tumors, you have what we call the gliomas. And these are also divided into various grades. It is important to note that the higher the grade, the more severe, the more aggressive, that's the word, the tumor is. So much so that the sad thing is that if we look at it, especially in adults, we have a tumor we call the glioblastoma, which is the grade 4 according to WHO classification. That is a bad one. Even in the most advanced parts of the world, most of the people, if you are diagnosed with it, you have 12 months to 18 months to survive. And that is important for people to know. So, is there a lot of research going on? Yes, there's a lot of research that is going on. But I am telling you, even in the most advanced part of the world, once you are diagnosed with a glioblastoma, which is one part of it, and one of the most aggressive brain tumors that you can have, your chances of survival, of more than 1 year is only 5%. Slim. Very, very, very slim. However, there are also those tumors that we call benign tumors. And those benign tumors are those that, they will not go out, they will not move to other different places. The problem they create, it's actually a mass effect. It's where they are. Space occupying. So those are the ones that if you operate them and you are able to remove all of them, what we call a gross total resection, then they would not come back. But in a glioblastoma or any other of the malignant ones, because you see the gross tumor, but you don't see the micro spread. So you operate what you see, and while you look at it, you look at a gross tumor and you said you remove, I've removed everything. The micro ones have moved. If you come back 1 month or even less than 1 month, it's as if you've not even done any operation for that patient. So those tumors also do exist. How do people know how the brain tumor actually show in people? So they show in various ways. One, it is something that is growing in your head. And because of that, it produces what we call a mass effect. That mass effect manifests in you in various ways, depending on where the mass effect is located. So if the mass effect is located at the center of your speech, then you have what we call aphasia. You are not able to talk. If that mass effect is located in your motor strip area on your right, then obviously you have a weakness on that area. That mass that is also growing also causes a pressure effect. It increases the pressure in the head, and once the pressure also increases in the head and the coverings get stretched, then you have severe headaches. So you can have headaches that are there. Then you also start vomiting. Most of the times we see it, especially with kids that are vomiting every early morning. They keep vomiting every early morning, and the pressure in the head, we have a way of describing that vomiting, isn't it? Yes, we said it's a very projectile.
Yes, and it's not that you stand and you are nauseated before you vomit. No. So sometimes yes, but most of the times it just, it just comes out that way. So these are basically some of the signs. And sometimes again, when the pressure increases, then your eyes begin to get, let's say, dim, and you begin to see double images, things like that. So many other things that we can't obviously name here. But then once you see some of these signs, the best thing is to go see a doctor. They will ask for a brain CT scan usually, which is the first one. And once the scan is done, it shows that this is a brain tumor, and they can now discuss with you what are these type of tumors. So the brain tumors, they are so many. Yes. But today, as a way of introduction, for people to know, in terms of treatment of brain tumors, there are surgical treatments that we are able to do here, and we are not also able to treat all the brain tumors. There are some that are so complex that would need certain things that we are not yet able to treat that, and once we see them, we are always happy to inform them that this is what's happened, but unfortunately this we can treat. You would need some medical report that we can write for you to go overseas, where it is possible. Those that also we can treat, like we said, the treatment of a brain tumor, especially when most of them, is not only a single surgery, but it's a surgery that is accompanied by radiation sometimes, that's also accompanied by chemotherapy. Yes. So I think in a nutshell, this is yeah. Great. I think we have almost all run out of time. What we will do is we will allow our technical team to open the lines. We may be able to get only 1 or 2 calls. Right. We urge our callers to talk about the topic. Yes, 5050505. Please ask on this topic so that we can dilate more on it. Dr. Jabang, very interesting. And obviously, we also want to speak to our Wolof and the Mandinka speakers also, to tell them a little bit about this. I know that time is fast running, but while we're waiting for a caller, maybe you can delve into it in the local languages. So, brain tumor, brain tumor. Dr. Jai, you should help me with some. So, is it, how do you call it? Me also, I try my Mandinka, medical Mandinka, I call medical it. Medical Mandinka, right? Yes. Okay. So brain tumor comme momo mi lonko ikatalo tano to leka mo yeka mo leka ko mi cancer le soto. Yes. Cancer. So wo cancer dum ni ajibe kunkengo fanan ka cancer soto le. So nata foko ni kunkengo la cancer jibe ise keno fulati. Killing wolem cancer mi lonko amambo kunkengo to. Bara bota balo la place dolto atata kunkengo to. Ala jarro kol yabatale. Katu amanke ko abota kunkengo to, abota dulado to, adunta yolo kono, atata kunkengo to. Ikafole tiba ko metastasis. Andum nata foko haklo bulatan na donkila bala ikafu mi ko Bob Mali ngaminjala ko to ko ay cancel soto mi lonko mi bota simoto min tata kumoto. Wole nata fanan abondi fanan dunia kono. Wo cancer fanan se bono place dol to le mi lonka manke simoti a manke buloti kabuk sumuna adula ase bono jele musolem kelem butundum ila musiya kono la ke ya kono ase bono jele kono siso ika fomi yeko lung cancer anu musolem lonko sunjo ika fomi yeko breast cancer ase bono jele ay ta kumoto wol i jarro kol yatale hani place o te mi lonko ya mumele soto aka kol ya bakele wati do nimbota nyin cancer ka fumi ko metastasis kuma fango ayala on aka fango la cancer fango sotole nata wolle fo jang and nata itandi ka fo kum kono fen jamal lebije ku jamal lebije ni nata kum kengo nyin fango to ika fumi ko de glial tissues wol fanan ci la cancer sotole andum cancer dol bije le mi lonko ning ayatara aya soto tibabol ye fatam fansale ye ke cancer sifa naniti. Yes, so we will have to pause there and take our caller. Hello. If you can reduce your TV and talk on your phone. Yeah, hello. Yes, hello. Reduce your TV, talk on your phone, please. I've done that. Yes, and talk on your phone. Thanks. Yes. Okay. You were talking about the folic acid thing. So that's what I'm asking about. Yes.
whether it can just be like any over-the-counter medication that you can just buy and then start using for someone who is maybe newly pregnant. conceived. Yes, I think that is what Dr. Jabang, maybe I should let him answer the question. Yeah. Yes. Yeah, it's an over-the-counter medication. Yes, anybody can take it. Anybody can. You can get it from any pharmacy. Even you can get it from supermarkets sometimes. Right. They have some over-the-counter medications that they have, and as we said, they are very, very cheap. I think from what Dr. Jabang has said, that is what the message I'm taking from here, is that if I was a woman in a childbearing age, even before I get pregnant, I'll start taking it because I don't know when to take it when I'm pregnant, because if I might be taking it late. That's when right. I start 1 month after my pregnancy, 2 That's months right. after my pregnancy. Is that the message? That's right. That's good. Okay. So Okay. Thank you so much, Kola. I think that was important. obviously, just to alert you that we have 4 more minutes to go. We were in Mandinka. Maybe you can say a little bit in Wolof. Well, okay. So we have just 4 minutes to go. Okay. Now. So I'll just. So lu ñu doon wax moo nekk brain cancer. Okay. So brain cancer. Cancer. yuur bi waaw. Cancer yuur bi. wax nañ ne mun nañ koo faram-fàccee si ñaar. am na cancer boo xam ne dafa jógee si yuur bi, am na cancer boo xam ne nag jógeewut si yuur bi. léegi cancer boo xam ne nag jógeewut si yuur bi mun naa jógee fu nekk si doomi aadama. waaw jigéen ñi mun nañoo am cancer wen boobu dem si boppa bi. mun ngaa am cancer bu dena lung cancer boobu tamit dem si boppa bi. loolu nag pour faj leen nag dafa ñaxari. parce que nekku ne si boppa bi rek la jógee. am na fu mu jógee mu dem si boppa bi. boo ñëwee si cancer yu nga xam ne yooyu ñoo nekk tamit si boppa bi dañ bëri façon. waaw si yuur bi si boppam am nañ ay grade. waaw boo xoolee si WHO seen classification yi da ngay am grade 1 ba grade 4. grade 1 nag dañ dee nekk cancer yoo xam ne boo leen demee nag nga opéré leen nga génnee leen yëpp dindi leen nag nit ki nag lu si gën a bëri du dee del waati waaye benn tey nag grade 1 nit ñi gis nañ ne mun ngaa génnee yëpp nga am si téeméer mais bii juróom ñu nga xam ne mu ñëwaat waaw waaye nag nga am beneen cancer yoo xam ne yooyu dañ garaaw te dañ bon. yooyu ne nekk grade 4. grade 4 bi lu ñuy wax glioblastoma nag cancer boo xam ne dafa bon. waaw loolu moo tax sa gis-gis ak xam-xam lu mu wone moo nekk ne képp ku nga xam ne nag am nga ko. normally dañ la dee jox ay pour nga dem nag ëpp benn at. dundalu ëpp benn at. waaw ñu bëri duñ dundalu ëpp benn at. lu bëri waaw. léegi lu gën a am solo nag moo nekk ne ku nga xam ne nag wax nañ la ne da nga am cancer si boppa bi. lu waxut ne yow bu bon bi nga am. déedéet parce que dañ bëri yoo xam ne bonuñ. ok mun ngaa dem ñu opéré la. ok opération bi baax. nga continuer sa dunda. nga continuer sa everything. waaw mun naa am yoo xam ne tamit nag yooyu dañ bon. dañ nañ la opéré fii ñu gis ko. waaye nag nga dem 1 week 2 weeks nga del si waat def scan dafa mel ni yow def la woon dara. waaw yooyu nag. yooyu dañ bon te loolu nag pour faj ko nekkul opéré kese. opéré dafa am ay yeneen garab yi ñooy wax chimiothérapie dafa am ak yeneen garab yi tamit nga xam ne yooyu la ñooy ak radiothérapie dafa am te si dëkk bi nag ñun unfortunately benn tey benn rek lañ fi gën a siiw mooy opéré bi. opéré bi rek waaw opéré bi yeneen yi moom jafe naa am. jafe naa am waaw mu ngi commencé am waaw jafe naa am. Thank you very much Dr. Jabang. I think this is all we may be able to talk about in details. We may not be able to take any other calls, but I just wanted to take this 1 or 2 minutes remaining to tell our viewers that the association called C3G has organized in collaboration with Standard Chartered Bank and in collaboration with Buyam General Hospital a screening program for breast cancer and breast cancer awareness program, which will happen on the 16th of this month in Buyam itself for women. So anybody who is watching us who is in that area, be prepared for that. There will be breast cancer screening and breast cancer awareness together with screening of cervical cancer. In addition to that, also we are working with the ministry to be able to give vaccination to everybody who comes there, and obviously we are going to make sure that everybody who comes there wears a mask. So please wear your mask when you're coming, so that we don't spread the disease and we can get the disease into control. I just wanted
wanted to get this out there mbokk yi lu ma bëggoon a wax rek balaa ñoo jox docteur Jabang moom mu wax last words am mooy ne C3G mbootaay bu ñoo ooyee C3G ñu ngi jokkoo ak Buyam Hospital ak Standard Chartered Bank pour def benn xew boo xam ne ñu ngi ko def 16th of bisi samedi la fukk ak juróom-benni fan ci weer bii nii ñu wax nit yi ci mbiri cancer ween bi ci mbiri cancer jureekaay bi ñu jox leen tamit péngu Covid bi képp koo xam ne ñëw na péngu Covid nag duñ ko jox kenn te nanguwuloo ko bàyyi force nga nangu ko rek bul foog ne rek soo ñëwee rek dañ la koo forcé duñ la ko forcé dinañ jël sa ndigal su nekkee nangu nga koo jël ñu jox la ko parce que opportunité la pour ñu jox nit yi péngu bi waaye mbiri cancer la pour waxtaan ak yéen si mbiri cancer wan leen naka ngeen a seetee seen bopp ba nga xam ne di ngeen teel a gis cancer boobu noonu dinañ bàyyi docteur John mu wax loolu noonu rek léegi nii ci kàllaama Mandinka den mu tàggatoo ak mbokk yi dafa mel ni time jeex na so maybe just 1 minute just yes badi Mandinka la mo lal Dr. Jaka min fo jang wolem nyinti ka fo mi ko C3G itol ning loftano min be Buyam hospital itol lebe ning screening screening munati molem lonko ye aning awareness okay bo wole kala Buyam je pour ka badingol so hakilo la dorong cancer tata nyami yo minu fana nyanta ka fo mi screening wala pour mol kana isa jibe ha ila I balolto okay fo ye cancer soto le bang fo ye man cancer soto ha ay bole fo kan wole be kala Buyam. So just your last word in maybe 5 seconds. They're on me now telling me that we should close the program. Okay. Thank you everyone. We hope to be back and continue on epilepsy. Thank you very much Dr. Jabang. Mbokk yi jërë ngeen jëf lii rek lañ mën a am tey ba beneen yoon.